Chuyến bay đầu tiên bạn có thể gọi tôi là Vlad. Tôi rất vui mừng nhưng lo lắng trong vài ngày qua, dường như đầu tôi quay cuồng hầu hết thời gian. Bây giờ có rất nhiều lý do để phấn khích về việc không thể nghĩ rằng tôi đã sống quên lãng những khả năng này cả đời. Đầu tiên, Zinaida đã đồng ý đi cùng tôi trong nhiệm vụ của tôi. Thứ hai, cuối cùng chúng ta sẽ phá vỡ truyền thống của bầy chiên và tìm kiếm địa điểm được đề cập trong văn hóa dân gian của chúng ta. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, tất cả những điều này là một bí mật mà chỉ có ba chúng tôi biết. Tôi đoán, nó đang trở nên hơi thiếu mạch lạc đối với bạn, vì vậy tôi sẽ phải bắt đầu lại từ đầu. Theo như những gì tôi có thể nhớ, tôi đã luôn sống với cha mẹ của mình. Hầu như cả năm, chúng tôi sống ở vùng đầm lầy bên sông Óp này. Tôi hoàn toàn thích nơi này vì nó có rất nhiều thức ăn. Tôi thực sự yêu thích rễ cây địa ngục có rất nhiều ở đây cùng với một bữa ăn thường xuyên có chanh. Tôi cũng thích chơi trong đầm lầy với bạn bè của tôi. Tất nhiên năm ngoái, bố mẹ bắt tôi phải đi cùng họ vào thời điểm này trong năm sang vùng đất kia. Tôi không thích cuộc hành trình nào cả. Thật là nhàm chán và vất vả. Tôi cảm thấy thật vô nghĩa khi đi tìm thức ăn và một nơi để uống nước khi chúng tôi có tất cả ngay tại đây bên bờ Óp. Đặc biệt tôi không thích những loại ngũ cốc thực phẩm lạ được bày bán rộng rãi ở đó. Tôi phải thừa nhận rằng tôi thích thời tiết nắng ấm. Lần trước tôi đã đề nghị rằng chúng tôi không được đi với những người còn lại trong nhóm và ở lại đây, ngay bờ Óp. Tôi nhận được một chia sẻ tốt của lời khuyên cho đề nghị khủng khiếp này. Cha tôi, Piotr, tin rằng khi tuyết bắt đầu nổi trên các vũng nước, tất cả chúng ta phải đi. Đây là một truyền thống. Ông nói rằng mặt trời di chuyển trong thời gian này trong năm và chúng ta phải di chuyển đến vùng đất xa xôi nơi mặt trời di chuyển đến. Có một truyền thuyết kể rằng hàng ngàn năm trước, một người như tôi chỉ không chịu di chuyển với mặt trời và bị trừng phạt. Khi những người còn lại trong nhóm này quay trở lại với ánh mặt trời, họ phát hiện ra anh ta đã chết, anh ta chỉ còn da bọc xương, có vẻ như ông đã chết trong một thời gian không có thức ăn để ăn. Vì vậy, chúng tôi đã đi như bao gia đình khác đến vùng đất xa lạ. Đó là tất nhiên của năm ngoái. Năm nay thì khác, trong suốt cuộc hành trình khủng khiếp của tôi năm ngoái, bố mẹ tôi đã ở bên cạnh và hướng dẫn tôi suốt chặng đường dài. Tôi thường xuyên bị bố mắng nhưng mẹ đã hát một số bài khi tôi hoàn toàn chán trường. Nó không phải là xấu. Tôi đã dự đoán rằng năm nay cũng sẽ là một thử thách tương tự. Tuy nhiên, trước sự ngạc nhiên của tôi, bố mẹ tôi nói với tôi rằng tôi cần phải đi du lịch như tất cả những người khác trong đàn của mình mà không có bố mẹ ở bên vì tôi bây giờ là một thành viên có kinh nghiệm. Cha tôi đặc biệt khắc nghiệt với tôi và yêu cầu tôi bận tâm đến công việc kinh doanh của mình lần này. Có vẻ như tôi vẫn còn là một đứa trẻ hay than vãn ngay cả khi đã hoàn thành một chuyến đi vòng quanh, đó là điều không thể chấp nhận được. Anh ấy đặt câu hỏi về trí tuệ và khả năng của tôi và anh ấy nói rằng anh ấy sợ rằng tôi sẽ không bao giờ trở thành một thành viên nổi bật trong nhóm của chúng tôi vì sự hèn nhát của tôi. Bây giờ tôi đã chán tất cả các cuộc hành trình, tôi không phải là một kẻ hèn nhát. Tôi nhận ra rằng năm nay có điều gì đó đã thay đổi. Tôi nên thấy nó đến. Kể từ khi chúng tôi quay trở lại vùng đầm lầy của mình, tôi đã được cha mẹ yêu cầu tự kiếm thức ăn cho mình. Nó rất vui và tôi có thể ăn những gì tôi muốn, vì vậy tôi không bận tâm. Bố mẹ tôi ghét ăn chanh leo không giống như tôi. Vì vậy tôi thực sự cảm thấy nhẹ nhõm một chút. Bố mẹ tôi không quan tâm đến tôi chút nào. Bây giờ tôi càng nghĩ đến điều này, nó càng khiến tôi tức giận. Tuy nhiên, điều đó cũng khiến tôi quyết tâm chứng minh cho họ thấy rằng tôi thực sự có thể tự xử lý mà không cần họ giúp đỡ. Trên thực tế, tôi có thể tự xử lý tốt hơn nhiều. Tôi đã có một kế hoạch nhưng tôi cần một đội để thực hiện nó. Tôi đã nghe những câu chuyện về nhiều vùng đất khác nhau. Có vẻ như nhiều năm trước, một số người trong chúng ta đã thực sự đi du lịch các phường phía đông nam sau khi đi được nửa chặng đường thông thường. Ngoài kia có một vùng đất rộng lớn khác nơi chúng tôi có thể ăn bao nhiêu tùy thích và nhiều nước để uống. Tôi đã nghe nói rằng thời tiết ở đó cũng dễ chịu và ấm áp. Thực tế, tôi đã hỏi cha tôi về mảnh đất này và ông đã nói với tôi rằng đó là một lời nói dối. Không thể có hai vùng đất này vì chỉ có một mặt trời. Nếu chúng ta đi theo mặt trời trên con đường bình thường của chúng ta, làm sao có một vùng đất khác vì rõ ràng không có một mặt trời nào khác. Bây giờ, tôi không thích kiểu giễu cợt này mặc dù tôi luôn giữ miệng vì tôi chỉ là một đứa trẻ. Kế hoạch của tôi là đi tìm mảnh đất rộng lớn khác này. Tôi biết rằng đó sẽ là một cuộc phiêu lưu nhưng sẽ rất tốt nếu có một đối tác và ít nhất một người lớn tuổi làm hướng dẫn viên. Tôi bắt đầu liên hệ với những thành viên đã thực hiện chỉ một chuyến đi khứ hồi như tôi. Rất nhiều người trong số họ không muốn thực hiện lại chuyến đi gian khổ. Tuy nhiên, hầu hết họ đều phản đối kế hoạch của tôi khi tôi nói với họ rằng tôi muốn khám phá xem liệu chúng ta có thể đến được vùng đất rộng lớn khác không.
Nhiều người trong số họ nói với tôi rằng tôi thật điên rồ khi nghĩ rằng, First flight, you can call me Vlad. I am so excited yet anxious for the last few days that it seems that my head is reeling most of the time. Now there are so many reasons to be excited about that it is impossible to think that I had lived oblivious of these possibilities all my life. First, Zenaida has agreed to go with me on my quest. Second, we are finally going to break the traditions of our flock and search for the place mentioned in our folklore. Last but not least, all this is a secret which only 3 of us know. I guess, it is getting a bit incoherent for you, so I will have to start from the beginning. As far as I can remember, I have always lived with my parents. Most of the year, we lived in this swampland of the Ogue River. I absolutely love this place since it is so full of food. I really love the roots of hellebore that are so abundant here along with an occasional meal of lemmings. I also love to play in the marshes with my friends. Last year, of course, my parents forced me to go with them at this time of the year to the other land. I didn't like the journey at all. It was boring and strenuous. I felt it was quite pointless to go looking for food and a place to drink water when we have it all right here on the banks of the Ogue. Especially, I didn't like the strange food grains which were widely available there. I must admit that I did like the sunny weather though. Last time, I had suggested that we must not go with the rest of the group and stay here, right by the Ogue. I got a good share of admonishment for this terrible suggestion. My father, Pyotr, believes that when snow starts floating on the puddles, we must all go. It is a tradition. He says that the sun moves during this time of the year and we must move to the distant land where the sun moves to. There is a legend that many thousands of years ago someone like me just refused to move with the sun and was punished. When the rest of this group returned with the sun, they found him dead. He was all skin and bones. It looked like he had no food to eat for a while when he had died. So, off we went like so many of the other families to the strange land. That was of course last year. This year it is different. During my terrible journey last year, my parents were by my side and they guided me all along. I often got a round of scolding from my father, but my mother sang some songs when I was totally bored. It was not that bad. I had expected that this year too, it would be a similar ordeal. However, to my surprise, my parents told me that I needed to travel like all others from my flock without my parents by my side since I was, well, an experienced member now. My father was particularly harsh on me and asked me to mind my own business this time. It seems that I was still a whining kid even after completing a round trip, which was unacceptable. He questioned my intellect and abilities and he said that he feared that I would never become a prominent member of our group due to my cowardice. Now, I was just bored with all the journey. I was not a coward. I realized that this year something had changed. I should have seen it coming. Ever since we returned to our swampland, I was asked to look for my own food by my parents. It was fun and I could eat what I wanted, so I didn't mind. My parents hate eating lemmings unlike me, so I was a bit relieved actually. My parents sort of did not care for me at all. The more I thought of this now, the angrier it made me. However, it also made me determined to prove to them that I could actually handle myself without their help. In fact, I could handle myself much better. I had a plan, but I needed a team to actually execute it. I had heard stories about multiple lands of plenty. It seems that many years ago, some of us actually used to travel southeastwards after reaching the halfway mark of the regular route. There was another land of plenty out there where we could get as much to eat as we wanted to and plenty of water to drink. I had heard the weather there was also pleasant and warm. I had in fact asked my father about this land and he had told me that it was a lie. It was impossible to have these two lands of plenty because there is only one sun. If we follow the sun on our regular path, how can there be another land because clearly there was no another sun? Now, I didn't like this kind of cynicism though I kept my mouth shut because I was just a kid. My plan was to go looking for this other land of plenty. I knew that it would be quite an adventure but it would be good to have a partner and at least one elder as a guide.
I started reaching out to members who had done just one round trip like me. A lot of them were not interested to do the arduous trip yet again. However, most of them objected to my plan when I told them that I wanted to explore if we could reach the other land of plenty. A lot of them told me that I was crazy to think that.